ولی ہے. ناکام نہیں ہوں میرا ہر کام ولی ہے. سبحان اللہ. آواز علی ہے میرا انجام علی ہے. سبحان اللہ. میں مظہر وحدت میں ہوں زمین اور سما کا. اور میں ہوں تو ہے اللہ کی پہچان جہاں میں. ہے کفر میرے دم سے ہی دم توڑنے والا. میں جھوٹے خدا ہوں کا بھرم توڑنے والا. میں کفر کا کل چاہو حشم توڑنے والا. ایک میں ہی ہوں کعبے کے صنم توڑنے والا. اور سر جھوٹے خداؤں کے بھی خم میں نے کیے ہیں. اور کاندھوں پہ محمد پہ قدم میں نے رکھے ہیں. کاندھوں پہ محمد کے قدم میں نے رکھے ہیں. اور بھولو نہیں کب صرف میں مولود حرم ہوں. کعبے کی قسم ہے کہ میں مقصود حرم ہوں. میں معبد اول ہوں میں معبود حرم ہوں. اور دیوار سے پوچھو تو میں مسجود حرم ہوں. مالک ہوں میں مجھ سے تو یہ افضل نہیں کعبہ. ارے میں آتا کہیں اور تو ہوتا وہی کعبہ. میں آتا کہیں اور تو ہوتا وہی کعبہ. نکتا بھی ہوں الحمد بھی والناس بھی میں ہوں. مظہر بھی ہوں غالب بھی ہوں میں شیر خدا ہوں. انسان کی شہرگ کے بہت پاس میں ہی ہوں. اکبر بھی ہوں اصغر بھی ہوں عباس بھی میں ہوں. ہر دور میں آیا ہوں میں تصویر بدل کے. اب آؤں گا میں پردہ غیبت سے نکل کے. آؤں گا میں پردہ غیبت سے نکل کے. محسن ہے فقط حاصل دی میری ولایت. ہے رب کی ولایت کی امی میری ولایت. واجب ہے بسد شکر یقی میری ولایت. ارے ساقط نہیں کس حالت میں میری ولایت. اور باطل جو علی ولی اللہ کو کہے گا ملعون تھا ملعون ہے ملعون رہے گا. ملعون تھا ملعون ہے ملعون رہے گا. محمد وآلہ محمد بہت خوب. آپ آتے ہی نہیں ہو آج پڑھے گا. محمد والے محمد. مسلم اللہ کی شان میں کہ اپنے بچوں کو ماتم نہیں سکھاتے ہم لوگ. اپنے بچوں کو ماتم نہیں سکھاتے ہم لوگ. نام عباس کا ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے. نام عباس کا ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے. بارڈی کا سلوات. شدت تشنہ لبی سے جو سکینہ تڑپی. شدت تشنہ لبی سے جو سکینہ تڑپی. 3 دن سے تھی وہ معصوم غضب کی پیاسی. خالق لیے خدمت میں چچا کی پہنچی. اس کی حالت جو علمدار جری نے دیکھی. اس کی حالت جو علمدار جری نے دیکھی. کب گوارا تھا کہ اس طور بھتیجی روئے.
مل کے دیر چچا اور بھتیجی روئے، مل کے دیر چچا اور بھتیجی روئے، اشک آنکھوں میں لیے پہنچا جری پیش امام، عرض کی چاہتا ہے رن کی رضا اب یہ غلام، اب بھی آیا نہ تو کس روز میں پھر آؤں گا کام، سن کے یہ دل کو پکڑ بیٹھ گئے شاہ نام، اے بولے پردیس میں کیا ساتھ میرا چھوڑو گے، اپنے بھائی کی ضعیفی میں کمر توڑو گے، اپنے بھائی کی ضعیفی میں کمر توڑو گے، بولے عباس بزد عز کے یا شاہ امام، میں نے آنکھوں سے بہت دیکھ لیے رنج و الم، بوند پانی کی نہیں پیاسے ہیں سب اہل حرام، اب تو مل جائے رضا رن کی سکینہ کی قسم، اب تو مل جائے رضا رن کی سکینہ کی قسم، آنکھ سے پیاس کا غلبہ نہیں دیکھا جاتا، مجھ سے بچوں کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، مجھ سے بچوں کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، بولے شہ جب یہی مرضی ہے تو جاؤ عباس، بھائی کو اپنی جدائی میں رلاؤ عباس، پہلے زینب سے تو خیمے میں ملاؤ عباس، جا کے سینے سے سکینہ کو لگاؤ عباس، جنگ کرنے کو نہ ہتھیار سجا کر جانا، فرض سقائی کا بس آج ادا کر جانا، فرض سقائی کا بس آج ادا کر جانا، الغرض مشق و علم لے کے جب عباس چلے، روتی تھی زینب کلثوم کلیجے پکڑے، شاہدی بیٹھے تھے ہاتھوں سے کمر کو تھامے، کہتے تھے ہائے جواں بھائی میں تیرے صدقے، آج ایک ناصر و غمخوار ہمارا چھوٹا، آسرا بچوں کا زینب کا سہارا چھوٹا، آسرا بچوں کا زینب کا سہارا چھوٹا، پہنچے میدان میں جس وقت کے عباس علی، پاس ان کے نہ کوئی تیغ نہ تلوار کوئی، پھر بھی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ لرزے تھے شقی، یہ گئے نہر پہ اور نہر سے سب فوج گئی، بھر کے دریا سے جری لے کے چلا مشکیزہ، کٹ گئے ہاتھ تو دانتوں میں لیا مشکیزہ، کٹ گئے ہاتھ تو دانتوں میں لیا مشکیزہ، ارے ہاتھ کٹنے پہ بھی فوجوں سے یہ غازی نہ رکا، پانی خیمے میں پہنچ جائے یہی تھی منشا، یک با یک مشک پہ ایک تیر ستم آ کے لگا، پانی بہتا ہوا عباس سے دیکھا نہ گیا، غیظ میں آ گئے اور فوج ستم پر جھپٹے، ہائے بے ہاتھوں کے لڑتے تو کہاں تک لڑتے، ہائے بے ہاتھوں کے لڑتے تو کہاں تک لڑتے، گر کے گھوڑے سے پکارے کہ خبر لو آقا، بس مجھے آخر دیدار دکھا دو آقا، یہ غلام آپ کی الفت پہ فدا ہو آقا،
وعدہ پورا نہ ہوا بخشو خطا کو آقا سر بھی کٹ جاتا مگر پانی میں لاتا آقا مشک پہ تیر نہ لگتا تو میں آتا آقا مشک پہ تیر نہ لگتا تو میں آتا آقا شدت تشن لبی السلام علیکم صلوات بھیج دیجیے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد بنی نے پیٹ کو بیدار کر دیا بنی نے پیٹ کو بیدار کر دیا ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دی کہ سبحان اللہ علمدار حیدری اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا صلوات دے دیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے علی کا لال کا مایا سبحان اللہ علم کا تو کرے گا زینہ کیوں مشکل کشائی کرے گا زینہ کیوں مشکل کشائی ہنر بابا سے یہ پایا بہت ہے
सुना जिब्रील कुछ उस घर की बातें, सुना जिब्रील कुछ उस घर की बातें। दरे ज़हरा पे तू आया बहुत है, अलम का तो अली अल्लाह नहीं, अल्लाह अली है। अली अल्लाह नहीं, अल्लाह अली है। खुदा को नाम ये पाया बहुत है, अलम का तो हमें साया बहुत है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। My brothers and sisters, mourners of Hussein, tonight we gather under a sky that has forgotten how to rain, on a ground that still trembles from the tragedy of Karbala. We are not here to recount history, we are here to weep until our souls are empty. For the one whose loss made even the angels bow their heads in shame. I speak of Abbas, the moon of Bani Hashim, the Alamdar, the brother who defined loyalty so completely that after him, the word itself has no meaning. Imagine the furnace of Karbala, 3 days of scorching thirst, children pressed against the tents, their lips cracked, their eyes hollow. Little Sakina clutches a dry mush, staring at the horizon, waiting, and she waits for only one man, her uncle Abbas. Hussein, the master of martyrs, looks at his brother. He does not give an order, he simply asks, and Abbas, the son of Ali, the inheritor of Haidar's strength, bows his head and says, "My life for yours, my soul for these children." Watch him now. He rides towards the Euphrates, the standard of the Ahlul Bayt flying high above his head. The enemy lines part before him like darkness before the moon. He reaches the water. The river is touching his lips. He can drink. Who would blame him? But he does not drink. He looks into the water and sees the reflection of Hussein's thirsty face. He hears Sakina's voice in the ripple of the waves. A cry rises from the depths of his being that should make every stone weep. By God, I will not drink while my master and my brother is thirsty. How can my soul accept water when Hussein's lips are dry? And with his hands that could crush mountains, he throws the water back into the river. He fills the water skin, not for himself, but for a promise. He tucks it to his chest, and he turns back towards the tents. Now hell is unleashed. The enemy, too cowardly to face him in combat, hide behind palm trees, and from the shadows a sword swings, the right arm of Abbas, the arm that was the pride of Hashim, the arm that had never been lowered in battle, is severed. It falls to the burning sand. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Agony tears through his body.
body, but his eyes do not leave the tent. He does not cry out for himself. He cries out that only the mosque must reach the children. He shifts the standard to his left hand, grips the water skin with his teeth, and fights on. Another hidden blade, the left arm, the arm that held the banner of his mother, Ummul Baneen, the banner that Hussein with his own hands had given him. It too is cut from his body. Now he has no arms to fight, no arms to hold the standard, no arms to carry the water. But listen to this. The banner does not fall. Abbas, the embodiment of loyalty, presses the pole against his chest, bites into it with his teeth, holds it aloft with his bleeding shoulders. He will not let the flag of his brother touch the ground. This is Abbas. This is the meaning of devotion. Then comes the moment that broke the back of Hussein. An arrow, shot from the darkest malice, pierces the water skin, the water he sacrificed his arms for, the water he denied his own burning throat, spills out onto the sand, mingling with his own sacred blood. A scream tears through the universe. It is not the scream of Abbas, it is Hussein. Hussein, who had been patient for every sorrow, cries out, "Now my backbone is broken. Now I am truly alone." He runs towards the riverbank, his feet blistered, his heart shattered. He finds his brother, no arms, an arrow in his eye, a mace wound splitting his noble head, a body lying in a pool of blood and that stolen water. Hussein falls upon him. He does not weep like a man, he weeps like a world collapsing. "O Abbas, my brother, my commander, my support, who will hold me now? Who will answer Sakina when she calls? Speak to me, Abbas, speak to me." Then comes a moment of sorrow, so profound that the very throne of God shook. As Hussein held him, Abbas's spirit whispered his final words, words not of pain, not of complaint, but words of shame, a shame that kills us even today. He said, "Oh my master, do not take my body to the tents. I am ashamed. I promised water to the children and I have failed. I cannot face the daughter of Fatima. I cannot look into the eyes of little Sakina. Oh Allah, what loyalty is this? What love is this? He gave both his arms, he gave his eyes, he gave his life, and still in his final moment, he felt he had not given enough. This is not the death of a man. This is the martyrdom of faithfulness itself. Tonight, we are not simply mourners. We are the companions of Sakina's tears. We are the echo of Hussein's broken cry. We are the ones who must carry this grief in our hearts until the day justice is restored. Let the tears fall. Let them fall for Abbas, whose arms were taken so the banner of truth would never fall. Let them fall for the brother who threw away the water of the Euphrates so that loyalty would never taste thirst. Peace be upon you, O broken one, and may the curse of God be upon those who broke you. We weep for you, and we shall never stop weeping. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tonight is dedicated to Hazrat Abbas. When Imam Ali's son was born, he named him Abbas because of its meaning and reflected the qualities he valued, strength, courage and honor. But later, because of his loyalty to his brother, he became Babul Hawaij. There are three people who are Babul Hawaij. The first one is Balad Syed Muhammad.
the son of the 10th Imam. Anyone who goes to him, whatever they ask for is fulfilled, especially when it comes to children. He is one of those individuals that if you have any issue with children, go to Syed Muhammad. The other one that Imam Musa Qasim alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. One Sunni scholar, he writes in his book, he says that whenever I had a problem, I would go to Kazimiyya, I would go to a shrine of the 7th Imam. Whatever I had asked for would come true. Finally, the third one, and you realize when you find that all of the doors are closed and you have nowhere to go, you go from one end of earth to the other. You should know that there is one door where the light of the saint shines, and that is the door of Abu Fazl al-Abbas. Nare Haidari. We've come from different parts of the country for tonight, which is known as the night of Bab al-Hawaj. Kamar ibn Hashim, Abbas ibn Ali, who refused to drink water despite his extreme thirst, just for his loyalty to his brother. Bab al-Hawaj means the doors of need, the door of needs. Tonight is the night of focus and concentration. Tonight your du'as will be fulfilled. When difficulties have their exit, go to Abu Fazl. I am telling one story about a young man. He comes with his mother. His mother was about to pass away, very critically ill. As he comes into Karbala, it was night. He brings his mother's body into the shrine and he lays the body down next to the shrine. At that moment, there was an Ayatollah who was sitting there, and he comes to the young man and said, "Look, your mother, she was about to pass away. Why don't you go and prepare ghusl and kafan for your dying mom? As opposed to just staying here." He looks up in anger at him and said, "You claim to be a scholar. Had I thought that Abbas will be able to give my mother's health back, I wouldn't have came here." So Ayatollah began to tawassul with Hazrat Abbas. He says, "Look, whatever is going to happen to this woman, please don't shut his aqidah." He's sitting here with his aqidah looking towards the grave. An hour passed, 2 hours passed. This Ayatollah says, "I was sitting there and I was panicking as to what's going to happen. What's going to take place? Is this child going to get frustrated? Is he going to go off his deen?" All of a sudden, the child stands up and says, "Abbas, if you don't cure your mother, I'm going to Najaf and complain to your father, Amir al-Mu'mineen." As he got up and started to walk out, the tradition says he's coming towards the boundary of Karbala. A man comes on a horse. He doesn't realize who this man is. As the horse accelerated towards him, he asked, "Where are you going at this time of night?" He replied, "I'm going to complain to Imam Ali, as his son has not cured my mother." The horse rider says, "Why don't you go back and see your mother is walking again? She is fine." He looks up and says, "Fine." The rider said, "Get on my horse and see as you've come so far from Karbala, and if your mother hasn't cured, I'll take you back to Najaf." The man took him straight to the shrine of Abu Fazl. As he gets off, his mother comes towards him and says, "Son, I've been cured." At the moment, the son looks behind me. He says, "Can I shake your hand?" The man at the horse said, "I don't have any arms for you to shake." That's Abu Fazl al-Abbas. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum. MashaAllah, the youth are coming up with very good lectures. May Allah continue to give them tawfiq. Obviously, we're here to honor a man that I think words can't really give justice to this person. But this is my humble
chant a short poem for the moon of Banu Hashim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. He was a shadow cast by the sun, the reflection of love that had begun long before the sons of Karbala turned red, long before the final words were said. Like Elijah the prophet, a soul deeply bound, in the garden of Hussein, a reflection he found. As the prophet was light and Ali the flame, so Hussein was the truth and Abbas the name, that guarded the light with a shield made of faith, a guardian spirit, a warrior's wrath. The moon of Banu Hashim, he shone with the grace of the lineage born from that holy, blessed place. He was the light that reflected from the sons of the guide, with Hassan and Hussein walking side by side. His strength was a mountain, his arms was a storm, yet he knelt in submission, his heart turned to form. A mirror of patience, a vessel of grace, ignoring the thirst that etched on his face. He reached for the river, the Farad's cool flow, with the weight of the camp in the embers' low glow. But he did not drink, though his parched throat would plead, for he acted on love and he followed the creed. His brother had spoken a command to obey, bring the water but hold the iron at bay. His might was a thunder that could shake the dry plain, yet he chained his own power to tether the pain. Just as Ali stood when the Prophet had passed, with the weight of the world on his shoulders so vast, he watched as the shadows closed on his home. In the sorrow of Fatima, he stood there alone. He swallowed his spirit, he stifled his cry, for the will of the Lord was his banner on high. So Abbas stood silent, his sword in its sheath, while the thirst and the longing burned hot underneath. Not for glory nor for battle's acclaim, but to honor the light of his brother's pure name. A moon in the darkness, a servant of deep, whose promise to Hussein was a vow he would keep. Greater than might is the soul that can bow, and Abbas stands eternal, a legend, a vow. Salawat. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. देख मेरे गाजी, ऊंचा है अलम तेरा। देख मेरे गाजी, ऊंचा है अलम तेरा। दिल सीने में जब तक है, भूलेगा न गम तेरा। देख मेरे गाजी, ऊंचा है अलम तेरा। ज़ैनब की दुआ बन कर एक वक्त वो आएगा। ज़ैनब की दुआ बन कर एक वक्त वो आएगा। हर घर पे सजा होगा अब्बास अलम तेरा। दिल सीने में जब तक है, भूलेगा न गम तेरा। देख मेरे गाजी,
تیرا. آ جاتی ہیں زہرا بھی زینب بھی زیارت کو. آ جاتی ہیں زہرا بھی زینب بھی زیارت کو. جب 8 محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا. دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا. ہاں دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب سے گزارش ہے ایک دفعہ سورہ الحمد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اور تمام جملے مومن مومنات کو ایصال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور محمد والے محمد صلی اللہ درخواست کرتے ہیں جناب عمران تقوی صاحب سے کوشش تشریف لائیں مجلس سے آغاز کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا حیدری. یا آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بے شمار. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. As an introduction to tonight's Majlis, I would like to speak of an individual and those attached to him or connected with him. Is a person who's now become a personality, a big character in the event that is Karbala. Someone you cannot ignore, somebody you cannot deny, somebody who has given everything he owned and possessed for Imam al-Hussein alayhi salatu salam on the day of Karbala, when the canvas was laid, the test was prepared, and now it was time for you to prove
to prove your worth. This man is called Wahab from the Al-Kalbi tribe. Wahab Al-Kalbi, interestingly enough, was not a Muslim not even a week ago before Karbala. Not even 3 days ago before Karbala. Some say on the morning of Karbala he became Muslim. Some say a couple days ago on his way home. This is his story. If you've noticed for the last few nights, I have been speaking to the young ones, and I have insisted they recognize and they identify the most precious of their possessions. What is it that is very precious that you hold on to? If that is lost, everything is lost. If that is gone, you have nothing to hold by. You will have brilliant men, you have very smart men, you have intelligent people in the world. People, when you sit with them and you speak with them, they leave you in awe. And you wonder what kind of a genius this person is. But if the heart is rotten, if the heart is soiled, if the heart is broken, the same person you are in awe with, you will not want to sit with him for another moment. He says, because now he's become selfish. Now he'll use whatever intelligence he has to his own benefit. And this is unfortunately the problem with the modern society. You call it capitalism, you call it where everyone's become selfish and everybody wants to eat small businesses up. Did you know in Islam it was haram? In Islam it is haram that if your business is doing well and you have competition on the other side of the road, if your intention is to shut his business down, which is what happens, Allah says anything you earn from that income is haram for you. Because he has his risk and you have your own risk. Your risk does not come at the price of somebody else's loss or gain or profit. Allah says He holds the keys to risk. Anyway, so when we've identified the most precious of Allah's gifts, something to hold on to, something if you let go you will be at a loss, is your heart. And then the next day we said, how do we keep the heart pure? One was the dhikr of salawat, to continue recite the salawat. The role of the salawat is it purifies the heart, it removes any mold, it removes any rust, it removes all impurity. The more salawat you recite, the more you strengthen your heart. And then came the act of giving, where you practice selflessness. For you to become godlike, for you to become like someone who Allah loves, you have to look beyond yourself. This is beyond kindness. Kindness is a part of it. Selflessness is you realize that Allah is the one who provides, and what you have is very little, but still you choose to help, aid and assist those who are in need of aid and assistance. The third thing is the topic of this Muharram, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, is to honor the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. Eventually all of these things are there to make sure the heart is held, the heart does not sway, the heart is not bribed, the heart does not dwindle, the heart is planted firmly where nothing can move it, nothing can shake it. And I will say something which might seem a little strange initially, but to have a kind and clean heart, Islam is not one of the conditions. To have a kind and clean heart, Islam is not one of the conditions. You cannot go out, especially country like this, assuming that anybody who does not recite the kalima must be wicked of heart. That is not how it works.
That is not how it works. And Wahhab disproves it. MashaAllah, MashaAllah. Wahhab denies that concept. He shatters that idol. Where somebody was to believe that if the kindness is not there, if the kalima is not recited, rather the opposite. One of the worst people you will find walking this earth are the one who claim to recite the kalima. You will find a Hindu writing in remembrance and poetry for the love of Imam al-Hussein, but you will find somebody reciting Salat al-Layl and killing Imam al-Hussein in the morning. This is not made up hypothetical. This is a reality that exists. You will find people who will praise the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You will find people who, when the message arrives to them, their hearts open and they humble themselves. They humble themselves for the love of the Ahlul Bayt alayhimu salatu wasalam, for the honor of the Ahlul Bayt alayhimu salatu wasalam. And Islam is not a condition for them. Not initially. Islam has a role to play. That is later on. But the kindness of the heart is magnified by Islam. But it does not mean it does not exist before Islam. Any person you meet outside is very possible he has a very kind, soft heart. It only needs direction. And nobody has made you in charge. It's not your responsibility to walk into a church with the Quran and start propagating. No. MashaAllah. It's not your responsibility. Let me say this on the member. If anybody has a problem with me, we can speak. It's no problem. It's not your responsibility to hold the books and walk into people's places of worship and start yelling and screaming and start breaking their idols. Ye Allah ne sirf Ibrahim se kaam liya bas. MashaAllah. You understand? And the Imam has made it very clear and simple. Anytime I've said anything on the mimbar and you have a problem understanding it, you don't have a problem with me, we don't have a personal problem. Anytime you do not understand the aspect, I have the ayat and I have the riwayat and the hadith to back what I'm saying. The Imam has said it is wajib on each and every individual to do tabligh. The Imam has said it is wajib on Kunu du'atan lana, ya shi'atuna, O our followers, O our shi'as, Kunu du'atan lana. Be da'i. There's the word people understand in Urdu and Arabic as well. जो दावत के लिए निकलते हैं, दाई होते हैं, people who go to different villages and tribes and communities and they invite people to sometimes become a menace. Knocking on your door, चले भाई नमाज पढ़ने चले, फिर वो आपको लेके जाते हैं. मतलब आप कहते हैं भाई मैं खेल रहा हूँ बच्चों के साथ, अपने ही चले आप नमाज पढ़ते हुए. वो जब नाम पूछते फिर छोड़ देते हैं. सलात है मोहम्मद वाले. अल्लाह ने अली का नाम इतना खूबसूरत रखा है कि शजरे तक बात पहुंचती नहीं है कि खुद खुल के सामने आ जाता है. So these are du'at, da'is, muballigh, जो भी आप उसको कह लें, मुतव्वा. So they come and they become a menace sometimes. You have no business with the deen of people. Everything I'm saying, every statement I'm making, I have at least 10 to 12 ahadith from the istinad books to back what I'm saying. Anyway. And this has nothing to do with my ilmiyah, this is your risk which is to arrive to you. The Imam says, Kunu du'atan lana. Be da'is for us. Invite people to us. So for me, Imran, invite people to us. Huzur, invite people to us. Sarkar, invite people to us. The Imam has charged each and every individual to invite people to the Ahlul Bayt. But the Imam has made a slight stipulation. He says, Kunu du'atan lana bighayri alsinatikum. Invite people to us, but do not use your tongue. Subhanallah, Subhanallah. बहुत शौक है तबलीग करने का सरकार. बिस्मिल्लाह. The Imam has made it very clear and simple. The Imam says, لا تفتش في أديان الناس. Do not engage, do not inspect, do not spy, do not investigate the religion of people. تبقى بلا صديق. You will be left without friends. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.
ये रिवायत from the Ahl Bayt alayhi salam. Do not engage. Your life is very limited. You have a lot of work to do. Focus on what you have around you right now. Build your home base. Start building there. People, you will find cases going to other religion madahib, mashallah se he does a lot of munazara, बहुत बहस करते हैं उनसे, बहुत वो करते हैं, माशाल्लाह very successful, इसको कहते हैं उसको बुरा कहते हैं, अपने सगे भाई से 10 साल से बात नहीं की उसने, घर से शुरू कर सकता है. So what does the Imam say? The Imam says invite people to us but do not use your tongue. Do not bother people with their religion. And for those who are not aware, to the Iman, to levels of gnosis, to levels of knowing how much you love, how much you understand, how much you know, there's levels. Some people are in grade 1, some people are in year 5, some people are in year 9, some in primary, some in secondary. This is how Iman works. Not everybody is born with the same level of Iman. Learn to respect the different levels of Iman. You've heard the hadith. Abu Dhar, rahimallahu ta'ala alayh, ridwanullahi ta'ala alayh. The Prophet says, nobody on the face of this earth has walked this earth who's more honest and truthful than Abu Dhar. The sun has not shined. The sun has not shone upon an individual more honest than Abu Dhar on the face of this earth. Yes. The other hadith, Salmanu minna Ahlul Bayt. And not only Salmanu minna Ahlul Bayt, Salman is sent as a governor in Madain. The Amir is in Kufa. They're far away, these places. It is nights, weeks of journey just to get from Madain to Kufa. Salman is about to die. Salman says, when I die, place me where you put the janazas, but do not wash me and do not shroud me, and nobody dare recite salat on me, because my Mawla has made a promise. When you leave this dunya, Salman, I will be beside you. As soon as Salman dies and they fulfill what he says, the Amir walks into the room to keep the promises made with Salman. Now where is Salman and where is Abu Dhar? And now you've heard the hadith. The levels of Salman and his understanding of Allah is different from the level of Abu Dhar and his understanding of Allah, the Prophet, Ma'ad and Iman. All those things, yes? And if Salman and Abu Dhar were to find out each other's levels, if Abu Dhar was to find out Salman's level of Iman, what would he do? आपने सुनी हदीस? अगर अबू ज़र को सलमान की मारिफत या ईमान का अंदाज़ा हो जाए तो अबू ज़र क्या करेंगे? सुना है आपने? डरे नहीं, आप कहते मैं हदीस मेरे पास है, कत्ल कर देंगे। सरकार मेरा आपसे इख्तिलाफ हो जाए, मैं आपको कभी कत्ल करने का नहीं सोचूंगा। इसमें चालू ये घुल जाए, वजूद के अंदर बैठ जाए आपके पास। मेरा आपसे हज़ार इख्तिलाफ हो जाए, मैं आपसे 1000 मीटिंग करूंगा, आपके साथ बैठूंगा, आपके साथ बात करूंगा, चले खफा हो गए, बात नहीं करेंगे, कभी कत्ल का मंसूबा नहीं बनाऊंगा। मौला क्या फरमा रहे हैं? छुपा के रख। मौला का काम है इन दोनों को साथ भी रखना, एक दूसरे को छुपा के भी रखना। सलमान के सामने उतना खुले जितना सलमान बर्दाश्त कर सके, अबूजर के सामने उतना आया हूं जितना अबूजर बर्दाश्त कर सके। दोनों मोहब्बत में चूर हो जाएं, एक दूसरे का एहतराम करें, उनका इनके बीच में पर्दा, इनका उनसे पर्दा रहे। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। कत्ल कर दें। we would never even, the thought wouldn't cross their mind. Kunu du'atan lana bighayri alsanatin. So let them to come. It is not our job to go and force religion on people. It is always counterproductive. Always counterproductive. You have a jazba, you want to change and you want to see the change. The ways have been provided by the Ahlul Bayt. And don't be upset with me. There's many companions from the Ahlul Bayt. The Ahlul Bayt have told them to not ever speak outside your circles. Ahlul Bayt, when they have their students, you have students which are excellent. Then you have students which are average, and then there are students which are in practice.
There were certain individuals in the life of the Ahlul Bayt that the Ahlul Bayt would train. You go speak to the Christians. You go communicate with the Jews. You go speak to the Muslims who are not Shia. You stay here. Don't go anywhere. Because when you go outside, you will lose your faith. These are people who are sitting with the Ahlul Bayt. And there's no reason for them to take it personally. Point here. This is the point. There's no reason to be emotional about it. Because the Imam does not speak subjectively, he speaks objectively. मैं आपसे कहूँ सरकार, I need to go get Falan brother to come help me. He says, Maulana, I can help you. He says, no, get the other brother. अब आप upset हो जाए. I was there. Why did Maulana ask for another person? Bhai, I asked for another person because you're a short man and I need somebody tall to get to the top shelf. It's nothing personal. It is just a fact. Some people have the intelligence and the aptitude to go interact with people without destroying their faith, without destroying courtesy, without destroying ethics. Very ethical. And some people do not have the tact of public dealing. The Imam has identified there. हमको लगता है कि हम ही पर सारा इस्लाम आया है, अब हम आज पूरे बर्मिंगम को मैं शिया कर दूंगा क्या? Unfortunately, that is not the truth. That is far from the truth. And the Quran says it. There came a point where Allah subhanahu wa ta'ala told the Prophet, tell them, lakum dinakum waliya din. They have religion, we have religion. Coming back to where I started. How can somebody be a non-Muslim and still enter the fold of Islam and become somebody that me and you recite at least once a day salam on him? At least once a day. Somebody outside. And the secret, I'll tell you the secret. The secret is a kind, soft heart. Subhanallah. Subhanallah. He must have been a Masihi, he must have been a person practicing Christianity for whatever truth that arrived to him. Whatever he considered to be truth. He was not an oppressor. He was not an aggressor. He was not somebody who would take people's wealth and run away with it. He had a good, kind heart. He was just practicing another religion. 2-3 minute ijazat hai, मैं चाह रहा हूँ इस point को और. A man at the time of Imam Ar-Rida alayhi salatu wasalam. Or I think sorry, if I'm not mistaken, the 10th or the 11th Imam. The reason I'm mistaken is because every Imam after the 8th Imam was called Ibn Ar-Rida. So Imam al-Jawad was known as Ibn Ar-Rida, Imam al-Hadi was known as Ibn Ar-Rida, Imam al-Askari were known as Ibn Ar-Rida. Because of how prominent Imam Ar-Rida alayhi salatu wasalam had become. Anyways, a man in his city who is not a Muslim, he gets into some financial issues and he says, I have to go meet the Hakim, I have to go meet the ruler and the governor, but I am very afraid of this meeting. Somebody tells him, somebody advises him, okay, when you go, in that city is the son of the Prophet, is somebody from the family of the Prophet. Why don't you make the intention of him making dua for you and you gift him something? So the man leaves his home, a non-Muslim man leaves his home, he goes to that place, imma surra man ra'a samarra, or another city in Iraq, he goes there. But the problem is the Imam is in strict curfew. The Imam, they're watching him very closely, and if anybody finds out that the Imam is actively engaging and meeting people, the one who's meeting the Imam gets into trouble and they will come after the Imam eventually. So now he enters the city, he has his bag of money in his pocket to give to the Imam so that the Imam will pray for him, and because he has this belief that if the Imam was to pray for him, his problem would be solved. But the problem is, how does he look for the Imam? He can't ask anyone. Anytime he asks someone, they'll become suspicious. So now he enters the city, he's sitting on his horse, and while he's thinking, who do I ask? The horse is slowly walking, the horse is not on parking mode right now. It's slowly steering.
So then he decides, you know what, let me go to a safe place and let me find somebody who I can trust, and then I'll ask where the Imam is. Then he realizes the horse has moved. When he comes to himself, when he pays attention to where he is, a door opens beside him. To his right, there's a door. The door opens. A man comes out. He calls him by his name. He says, are you the son of this and this person? He says, yes. He says, Al-Hadi is waiting for you. Al-Hadi is waiting for you. He says, okay. He says, and in your pocket is a bag with this many coins. Give me the bag. Then he goes meets the Imam. And when he meets the Imam, he falls in love with the Imam. The Imam says, this is your problem, this is your issue, and inshallah you will find what you're looking for. You will find a solution to your problem. The man is very overwhelmed by the Imam's generosity. And the man asks, will I die a Muslim? The Imam responds, no. He says, because the Imam says, because of certain issues, you will not die a Muslim, but all of your children till Qiyamah will be our lovers. Your children will be Shia Muslims till the day of Qiyamah. But you, because of certain issues and problems, will not die a Muslim. And the man leaves and the man goes. हो सकता है कि बच्चों के तवस्सुत शफाअत की ताकत दिखा रहे हो इमाम. So it is not for me to judge where they stand. It is not for me to judge what happens. Again, another incident. The Abbasid Khulafa were Khulafa-less. They were not representatives of Prophet, but rather they behaved like Fara'ina. I would request everybody move up slightly because Sallu ala Muhammad wa At the time of Banu Abbas, the kings, the Khulafa, would behave like kings and they would call people to their court irrespective, for tax, for troubling, for disturbance. He was a king. They'd be drunk half the time. They did not care what was happening. One of them decided it is time to call Imam al-Hadi to his court. In the lineup outside his court, there's a lineup of people who are waiting for their turn to meet with the king, because the king's decided it's a good time. I'm calling him a king or an emperor because they were not khulafa. They did not behave like khulafa. They did not behave like emissaries of Allah subhanahu wa ta'ala. But if anything, they were representatives of shaitan, taking everybody to shaitan with them. So now, there's a lineup of people. In that lineup of people, you have the Ahl Sunnah, you have people who hated the Ahl Bayt, you had people who were lovers of the Ahl Bayt, you had all types of people. And then all of a sudden there's a man who notices, he's standing there and he is from a madhab who were not very favorable with the Ahl Bayt, who did not like the Ahl Bayt very much. He says, I was standing there. He says, all of a sudden I see that these soldiers are on the way towards the entrance, and with them is a very young, beautiful man. When I see his face, my heart is full of this man's love. I don't know who he is. When I see his face, my heart is full of his love. And when he passes by me, I put my head down and I make a dua, a silent dua. Allah, whoever this boy is, please protect him for the sake of Rasulullah. I don't know his name. He says, but when I saw his face, I just felt immense amount of love. The Imam was taken inside. After a few, however long it took, the Imam was returned. On the way out, the Imam looks at the man.
The Imam names him with his name that his father gave him. And he says, thank you for your prayers. I have a prayer for you and your 7 generations to come. कहाँ से आए? Where did this come from? It came from the clean, kind heart he had, irrespective. This is what I want my children, my brothers and my sisters to hold on to. When you sin, it takes away the kindness from the heart. Protect the light. How do you protect the light? Recite the salawat, feed the people, and sit in gatherings that are designed to polish your heart and keep them bright. One of those examples, prime of those examples, is the dhikr of Sayyid al-Shuhada alayhi salatu wasalam, the dhikr of Imam al-Husayn alayhi salatu wasalam. All of this was an introduction to who? To Wahab al-Kalbi. To understand the groundwork why Wahab al-Kalbi is only recently gotten married. Him and his wife have made plans on where to buy a house, where to buy land, where they can live till they get old. And then all of a sudden, in the middle of his journey, halfway home, he meets a caravan. He sees there is a small caravan of 72 people, 100 people, 120 people, a very small caravan. And he notices that there's women in the caravan, and he notices that there's children in the caravan. What he also notices is that along the caravan, with the caravan, you have soldiers that have parked themselves at a distance. Thousands of them. 5,000, maybe 10,000. And he's wondering to himself, what's going on? What's happening here? These soldiers, they look professional killers. They're soldiers. They're not farmers with an axe in their hand. They're not farmers with a shovel. These are 30,000 trained soldiers. And on this side, you have an old man, 63 years old, 65 years old. He has his kids and his wife. What work do the soldiers have with this man? He goes up, and with Wahab is his mother and his wife. Wife of what? A week maybe. They've been recently married. Wahab is only, the riwayat say, between 17 and 23 years of age. Wahab is only between 17 and 23 years of age. And he goes and he questions. He comes back to his mom. His mom says, what is this? Wahab, where have you been? He says, I was Isa ibn Maryam. हुसैन के साथ बैठ के आ रहे कैसे कह रहे हैं क्या मैं ईसा के पास बैठा हुआ था I was with Isa ibn Maryam. I saw Isa. He's in that camp. I saw Isa. He's in that camp. He says, what do you want? He says, you need to go. He's with his wife and children. He said, who are you speaking of? He said, this man introduced himself. He said, he's Husayn ibn Ali. His mother is Fatima. We've heard of Fatima. And his grandfather is Rasulullah. And he's in trouble. His family is in trouble. They're forcing him to do something. Again, I'm watering it down for the children so that they can understand the narration and walk with the narrative. This is what is happening with Imam Hussein. The mother says we need to go. So the mother goes, Wahab goes, and his new wife, barely married for a week. So many aspirations. Those who are at that age who want to get married, you have a lot of dreams. You want to live together for a long time. Apparently, Wahab decided he wanted to live forever. He came to Hussein. A long time was not enough for him. He wanted eternity. He came to Imam Hussein. He came to Imam Hussein imma on the 8th of Muharram, because there's separation and there is return. Wahab takes some time to think. There's a journey he's gone through as well. He returns with his mom and his wife. And he meets Imam al-Hussein. He's there. The Imam embraces him. What helped Wahab, even though he had never met Imam al-Hussein before? He'd never met Imam al-Hussein before.
He was not even Muslim before. He does not know Imam Ali, he does not know Imam Hassan, he's heard of them probably. He doesn't live under a rock, he's probably heard of them. But what caused that shift is the clean heart. This is the essence, this is the ore, this is the source. You protect the clean heart. You keep your heart clean. Don't let anything stain your beautiful, pure heart. Allah says the heart is my haram, is where I reside, is where you keep me. Keep it pure, keep it clean. Wahab shows up with Imam Hussain alayhi salatu salam. It's time to fight. It is the day everybody realizes now they've intended to kill us. So Wahab goes to Imam Hussain and he says, Imam Hussain, I would like to give my life up for you. The Imam says, Wahab, you're only married, you're young. You don't have to do this. You don't have to do this. اب میں اپنے بھائیوں سے سوال پوچھوں جو میری بہنیں اس کو متوجہ ہوں. کتنی عقائد کی کلاسز لی ہیں وہاب نے ان 2 دنوں میں؟ میں صرف چاہ رہا ہوں اس پہ توجہ لیں. آپ سمجھیں کتنی احکام کی کلاسز پڑھی ہوں گی. سرکار مجھے تیمم کرنا سکھائیں, مجھے وضو کرنا سکھائیں, خمس و رزہ احکام بتائیں. کہیں کسی تاریخ میں کوئی آپ لے کے آ جائیں کوئی کتاب, کہیں عقائد سیکھا اس نے, کہیں احکام سیکھا اس نے کلمہ پتہ کیا سیکھا؟ یہ جو میرے سامنے ہے یہی لا الہ الا اللہ ہے, یہی محمد رسول اللہ ہے, یہی علی ولی اللہ ہے, یہی توحید ہے جو میرے سامنے موجود ہے اس وقت. یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب. کل والد نے ان کو کیا کہا تھا؟ بزرگر نظر لطف بوتراب کو نہ. یہ فرزند بوتراب ہے سرکار, یہ فرزند بوتراب ہے. یہ تھی کیمیا گری امام حسین علیہ السلام. This is how it changed Wahab. Why? Because Wahab had that clean heart for Imam Hussain to work with. And this is the point you need to take it. The whole idea is to preserve that clean heart. So when you do meet an oracle, or you do meet a prophet, or you do meet a wali, the wali has that room to work with you. Kuch ho andar badalne ke. That is the clean heart. How it ended for Wahab, we know. Before he goes to the battlefield, his wife comes to the Imam and she says, Imam, what happens when he dies? He says, when he dies, my grandfather will receive him. When he dies, my father will receive him. When he dies, he will see the angels escort him and take him towards the heavens. He says, then he should not go alone. Imam, tell Wahab to make a promise to me. Tell Wahab that he should make a promise. He will not enter the heavens alone, and I will go with him. So at the time of Musibah, when they captured Wahab, they beheaded him, they cut his arms off, they took his head and they threw it towards the Hussaini camp. We also find narrations where his mother walks up, she picks up the head, she cleans it, she kisses the forehead, and then she throws the head back. She says, what we've given for Allah, we don't take back. یہ مسیحی تھی کل صبح تک. حسین نے کیا بدل دیا ان کے اندر؟ یہ اللہ کو ویسے نہیں مانتی تھی جیسے ہم اور آپ مانتے ہیں. حسین نے کتنا بدل دیا ان کو کہ انداز اہل بیت سمجھ گئے جو ہم دے دیں ایک دفعہ خدا کی راہ میں, ہم واپس نہیں لیتے. تو کیا چاہیے؟ حسین سے اس طرح جڑ جائیں, نہیں چھوڑیں حسین. اور پھر جب وہاب کی لاش جنازہ آیا ہے تو جب گرا ہے تو before what we have in narrations, before Imam Hussain could get to it, his wife ran out and she was sitting at the janazah of Wahab and she says, Allah, you promised me that I will enter Jannah al Wahab. That is when one of the mal'oons, one of the enemies of Islam, they came and they attacked and she died as one of the females who passed away on the day of Ashura from the camp of Imam Hussain alayhi salam. Please say salawat ala Muhammad wa ala معذر یہ آج کا انگلش کا تھوڑا سا لمبا اس لیے ہو گیا کیونکہ یہ اگر ریمائنڈ کرا سکیں اپنے بچوں کو بار 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 بار. عزیزان محترم, عمل شیطان نے بھی بہت کیا تھا.
عمل پہ گھمنڈ مت کیجیے گا. خدا را عمل پہ گھمنڈ نہیں کریں. کوئی بھی چیز آپ کو جو اللہ سے نزدیک کرتی ہے اس کو وہ ٹول نہ بنائیں جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے. ہمارے استاد ہمیں ایک مثال دیتے ہیں. ایران میں اکثر مثال دی جاتی ہے کہ ایک شخص نماز شب بھی لوٹتا ہے, ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز شب کے لیے, دعا کے لیے اللہ سے بات کر رہا ہے, اللہ عفو اللہ عفو اللہ عفو اللہ. کہتے ہیں اللہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں, وہ سو رہے میں جاگ رہا. اللہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں کہ آج میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, اس نے غیبت کی. اللہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں کہ ہمارے گھر کے لوگ کتنے اچھے ہیں, باہر والا بہت بڑا چور ہے. تو انہوں نے کہا کہ فرشتے نے اسے کہا ہوگا تو بھی سو جا کے, تم کیوں جا کے صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. زیادہ وقت نہیں لگتا عمل کو دماغ تک پہنچ کر دماغ خراب کرنے میں, زیادہ وقت نہیں لگتا عزیزان محترم. اللہ نے پہلی مثال ولن جو بنایا ہے شیطان بنایا ہے, اور یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بڑا نافرمان تھا, بچپن سے ہی خراب تھا. یہ جب سے ہے تب سے میری عبادت کر رہا ہے, اور اتنی عبادت کرتا تھا کہ فرشتے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے عبادت کرواتے تھے. بہت جلدی دماغ خراب ہوتا ہے اگر صرف عمل پہ توجہ دائے. اور میں ایک بات کہوں, یہاں پہ میں نے نہیں سنا, لیکن فرش اعضاء کے کچھ آداب ہیں. بعض جگہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ لوگ صرف 2 دن کے شیعہ ہیں, پورے سال آپ کو نظر نہیں آئیں گے. مولانا صاحب مجلس ہوتی ہے, لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں, صرف تبرک کھانے کے لیے آتے ہیں. سرکار میں بھی تبرک ہی کھانے کے لیے آتا ہوں. حسین کے نام پہ مل رہے ہیں نا. یہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں کھانا نہیں ہو, لیکن یہ پتا ہے کہ حسین کا ملے گا تو صرف جسم میں نہیں اترے گا, روح تک جائے گا. شفا ملے گی. ہزاروں فوڈ بینک ہیں اس ملک کے اندر, کسی کو کیا ضرورت ہے یہاں پہ آئے اور مومنین کے ہاتھ میں ذلیل ہو کہ ان کو دیکھیں سرکاری کھانا کھانے آتے ہیں. حسین نے آج اس کا رزق اتنا لکھا ہے, کل اس کی رزق, اس کی اولاد میں کتنا رزق رکھا ہے آپ کو خبر ہے. اور پھر سے بات سمجھانے کے لیے, جو تبرکات ہوتے ہیں بچوں کے لیے, یہ جو بینرز لگے ہوئے ہیں یہ ایک خاص منطقے کے لیے ضروری ہیں, ایک خاص ایج آف ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. جو آپ تبرک دیتے ہیں خدا آپ کی رزق اور روزی میں اضافہ کرے, مستطیع کرے اور بہترین اس انداز سے انجام دیں. کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہے اس کو لگتا ہے کہ اچھا وہاں امام بارگاہ میں جانا ہے, وہاں جو یہ ملتا ہے وہ اس سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت اس کے لیے رزق وہ ہے. امام حسین نے اس وقت اس کے لیے رزق یہ رکھا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے, ابھی وہاں دسترخوان پہ بیٹھا ہے, پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے نہیں رزق وہ نہیں ہے جو دسترخوان پہ آ رہا ہے, رزق ہے جو یہاں سے مل رہا ہے. اب چونکہ وہ بڑا ہو گیا, رزق کی نوعیت بدل گئی ہے. اب یہاں پہ ایک مقام ایسا آتا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں اس رزق سے میں سیر نہیں ہوں, جہاں سے رزق آ رہا ہے کربلا وہاں جانا ہے. تو کیوں کسی کے سفر میں رکاوٹ بنے سرکار. کون کب کس کو حسین کس طرح بلاتے ہیں. میں نہ ٹھیکیدار ہوں نہ میں کسی کو ٹھیکیدار بننے دوں گا. اگر آپ کو بولنا کیا معاملات ہیں سید الشہداء کے, کون کس وقت کس طرح سے آتا ہے. خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. باقی اپنے آپ پر توجہ دینا ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم دوسرے کو اٹھانے کے چکر میں اپنی کمر نہ توڑ بیٹھے. یہ گھمنڈ, یہ غرور بہت خاموشی سے سرایت کرتا ہے اور بہت زور سے چوٹ لگاتا ہے. دعا یہ کچھ لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. مجلس اعضاء ہے, یقیناً ہمارے علاوہ اور بھی ایسی موجودات ہیں جو اس سے فیضیاب ہو رہی ہیں. میرے کلام سے نہیں, صرف اس محفل سے, اس ذکر سے, اس ماحول سے. خدا بند منان سے دعا یہ ہے جہاں پہ جتنے افراد موجود ہیں جو اپنی حاجتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, ان کو بحق کے لطف و محبت و کرامت و صداقت سیدہ طاہرہ ان کی پریشانی کو دور فرما. جو لوگ بے روزگار ہیں, رزق کے حوالے سے, تنگ دستی کے حوالے سے مبتلا ہیں, خدا بند متعال
ان کو بحق شہداء کربلا ان کی تندرستی کو دور فرما. جو بچے بچیاں اچھے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں خدا وند متعال ان کو بہترین ہم سفر عنایت فرما اپنے خدائے سے. جو لوگ اولاد کی متمنی ہیں لیکن ان کی جھولیاں خالی ہیں بحق باب الحوائج کربلا علی الاصغر ان کی جھولیوں کو اولاد صالحہ سے بھر دے. ایسی اولاد ان کی آنکھوں کا ستارہ بنے اور ان کی نسلوں میں ولایت علی کو مستمر رکھے. آمین. اب میں اپنے موضوع پہ آؤں, وقت کافی ہو گیا ہے لیکن بہرحال ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب, ساری بات تقوی قلوب کی ہے. تقوی قلوب تک بات پہنچ جائے تو پھر دروازہ کھل جاتا ہے سیکھنے کا, سمجھنے کا, پہنچنے کا. ہم کبھی بھی اپنا مقایسہ اہل بیت سے نہیں کریں گے. جہاں اللہ درود بھیجتا ہے, سلام بھیجتا ہے, کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے. ہمارا کام ہے تعظیم میں شاعر کرنا. جو چیز اللہ کی ایسی نشانی ہو جو شعور اور آگاہی کی طرف اشارہ کرے اور لے کر کے آئے, ہمارا کام ہے اس کی تعظیم کرنا. اور اللہ سے جب معاملہ کریں تو اپنی مرضی پہ معاملہ نہیں کریں, اللہ کی مرضی پہ معاملہ کریں. ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جیسے کل بات ہوئی تھی درود کے حوالے سے, آج کی رات میں چاہ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ان کے مصائب ہیں لیکن آج میں رات چاہ رہا ہوں کہ میں سلام کے حوالے سے بات کروں. آپ لوگوں نے زیارت یا علیہ یاسین اگر نہیں پڑھی ہوگی تو سنی ضرور. جس ذات سے منسوب ہے وہ منجی بشریت صاحب العصر والزمان عجل اللہ سلام ہو آپ پر انا تقوم متسجد. آپ قیام کی حالت میں تو آپ کا سلام ہے, آپ سجود کی حالت میں تو آپ کا قیام ہے, آپ بیداری کی حالت میں تو آپ کا قیام ہے, آپ خواب کی حالت میں آپ کا قیام ہے. آپ جس انداز میں ہیں فرزند زہرا, آپ پر اللہ کا سلام ہے, آپ پر اللہ کا سلام ہے. عزیزان محترم, جتنی برکتیں ہماری زندگی میں ہیں, جتنا خوبیاں اللہ نے ہمارے وجود میں رکھا ہے, وہ صرف ایک ہی ذات کی برکت ہے. کس ذات کی برکت ہے؟ نور محمدی, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے خلق پہ توجہ ہی رسالت مآب کی وجہ سے کی ہے, ورنہ اس کائنات میں کسی کی اتنی مجال نہیں ہے کہ اللہ کی توجہ کو اپنی طرف گائیڈ کر دے. وہ رب العالمین, وہ مالک یوم الدین, لیکن یہ اس کا لطف اور کرم ہے. کس کا؟ رسالت مآب کا, کہ وہ خدا جو مجھ سے بات کرتا ہے, وہ خدا کہ جس نے مجھے رحمت بنایا ہے, اگر چاہتے ہو کہ وہ تمہاری طرف بھی توجہ دے تو ہر دعا سے پہلے میرے پر سلام بھیج دیا کرو, میرے پر درود بھیج دیا کرو. محمد وآل محمد مجھ پر درود بھیجا کرو, مجھے سلام بھیجا کرو. رسالت مآب, وہ شخصیت, وہ ذات رسالت مآب کی, جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ سب ان کے فیض سے, ان کی برکت سے. اگر وہ ذات نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا. ہر نبی نے شکوہ کیا ہے, ہر نبی نالا رہی ہے, ہر نبوت نالا رہی ہے, کہیں نہ کہیں بد دعا کا ایک عنصر مل جاتا. لیکن رسالت مآب ہمیشہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے, انہم قوم یجہلون, وہ قوم ہے جو مجھے پہچانتے نہیں. خدا ابھی اپنا عذاب نازل مت کر, خدا را ابھی اپنا عذاب نازل مت کر, ابھی اس مصیبت کو ٹال دے, دور کر دے. وہ ذات. اور پھر رسول اللہ کی طرح مولا کائنات کی ذات, نفسہ نفسی نورہ من نوری, میں اور وہ ایک ہے. یہ عقل کی سمجھنے کے لیے دو ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو شاعر نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ نصف نور اور نصف نور, نصف نور ملا جا کے نصف نور سے, تو کردگار نے اپنے کو دیکھا غرور سے. نور نصف ہو نہیں سکتا سرکار, مادہ تھوڑی کہ جو نصف ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ عقل کی تقرب کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ اتنا رسول اللہ سے قریب ہے, ایک ہی ہیں, دو ابدان میں ہیں, ایک روح ہے. اب وہ بھی جتنا اس کو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مطلب سادہ ہوتا ہے, اس کو سمجھاتے مشکل ہو جاتا ہے.
اس کو سادہ سمجھے. ابھی جو تمام برکتیں ہیں، یہ تمام توجہات ہیں، جو آیت میں نے 2 دن پہلے پڑھی تھی، آپ کے سماعتوں کے نظر کی تھی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. رسول اللہ تو اس دنیا سے چلے گئے، رسالت مآب تو اس دنیا سے چلے گئے، کس کی اتباع کی جائے کہ اللہ آپ سے محبت کرے؟ اور اب گارنٹی سے آپ بات کہیں، بہت سنجیدہ بات ہے، مجھے پتا ہے آپ لوگ تھوڑا تھکے ہوئے ہیں اور آج کل موسم بھی کافی گرم ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک لطف ہے اگر اس کو محسوس کیا جائے. کون ایسا ہے اس وقت زمانے میں موجود جو آپ قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتے ہیں، حق جان کر، حق سمجھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کی اتباع کروں گا تو اللہ مجھ سے محبت کرے گا؟ میں بتا دوں، 13 جا چکے ہیں، 14 موجود ہیں. 14 سے آگے جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے، یہ بھی یاد رکھیے. اللہ نے، اور کبھی موقع ملے اور چاہیں تو عصمت بات کی جا سکتی ہے، اللہ نے غیر معصوم کی تقلید تو لکھی ہے، طبیعیت نہیں لکھی، اتباع نہیں لکھا. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان سے سمجھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں رکھا. یہ کچھ مسائل ہیں، بعض دفعہ آدمی عقائد کو اور احکام کو خلط کر جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. خلاصہ کلام یہ ہے، دل کو پاک رکھیں، جتنا دل اور قلب پاک و منور ہوگا اتنا ہی راہ راست پر برقرار رہنے کی اس کے اندر طاقت ہوگی. زیادہ بات کو نہ بڑھاؤں، خدا آپ کو اسی ذکر سے وابستہ رکھے عزیزان محترم.